El Rencor enferma el alma de una manera silenciosa pero profunda. No es ruido al principio. No se presenta como un gran enemigo. Más bien se instala poco a poco, casi justificandos. Tengo derecho a sentirme así. Lo que me hicieron fue injusta. No puedo olvidar. Es verdad que las heridas existen. Nadie niega el dolor. Nadie niega la injusticia. Pero una cosa es reconocer la herida. Y otra muy distinta es decidir vivir dentro de ella. El resentimiento es como una llaga que uno se niega a dejar cicatrizar. Cada vez que recordamos la ofensa con ira, cada vez que repetimos la historia interiormente buscando tener razón, volvemos a abrir la herida. Y así pasan los días, los meses, incluso los años. Exteriormente seguimos con nuestra vida, trabajamos, sonreímos, cumplimos con nuestras obligaciones, pero por dentro algo no est sano. El rencor roba la paz. La persona resentida raramente descansa de verdad. Puede estar en silencio, pero su interior est lleno de discusiones imaginarias. Puede estar en oración, pero su mente vuelve una y otra vez al daño recibido. Puede escuchar la palabra de Dios, pero el corazón se endurece cuando se habla de misericordia. Adams, el resentimiento cambia nuestra manera de mirar. Empezamos a sospechar más. Nos volvemos más duros. Interpretamos las acciones de los demás desde la desconfianza. Una herida no sanada termina contaminando relaciones que no tenían nada que ver con el eco original. El dolor se expande. Lo que comienza como una ofensa concreta se convierte en una actitud permanente y hay algo más profundo todavía. El rencor nos ata al pasado. Nos impide vivir el presente con libertad. La ofensa se convierte en el centro de nuestra memoria y en el filtro de nuestra identidad. Ya no somos simplemente hijos de Dios, llamados a la plenitud. Somos los que fueron heridos, los que fueron traicionados, y sin darnos cuenta. Permitamos que el mal que nos hicieron tenga la última palabra sobre nuestra historia. Por eso el resentimiento enferma el alma. Porque la encierra, la reduce, la oscurece. Nos hace girar alrededor de una herida en lugar de girar alrededor de Dios. Muchas veces pensamos que mantener el rencor es una forma de justicia. Como si soltarlo fuera minimizar el daño. Pero en realidad, aferrarse al resentimiento no repara el mal ni cambia el pasado. Solo prolonga el sufrimiento en el presente. Es como cargar voluntariamente
con una cadena pasada convencidos de que es el otro pagar por lo que hizo. Pero quien siente el piso somos nosotros. El corazón humano fue creado para amar, para confiar, para abrirse. Cuando se llena de resentimiento, funciona contra su propia naturaleza. Y todo lo que contra la verdad de lo que somos termina produciendo dolor interior. Sanar comienza cuando reconocemos que el rencor no nos está protegiendo, sino enfermando. Cuando aceptamos que esa amargura constante no nos hace más fuertes, sino más frágiles. Cuando entendemos que la paz vale más que tener la última palabra. No se trata de negar el dolor, sino de decidir que el dolor no gobernar nuestra vida. No se trata de olvidar mágicamente, sino de dejar de alimentar el resentimiento cada día. El alma empieza a curarse cuando deja de recrearse en la ofensa y empieza a buscar la luz. Porque la oscuridad solo se vence permitiendo que entre la luz. Y esa luz comienza con un acto humilde y valiente. Reconocer que el rencor nos está enfermando y no queremos seguir viviendo así. Un perdón es un camino de sanación porque toca la raíz más profunda de nuestras heridas. Muchas veces buscamos aliviar el dolor de mil maneras, distracciones. Trabajo excesivo, indiferencia aparente. Incluso alijarla en donos de las personas que nos han herido. Pero nada de eso cura de verdad. Puede adormecer por un tiempo. Puede crear la ilusión de que ya no duele, pero la herida sigue ahí. Esperando cualquier recuerdo para volver a abrirse. Cuando llegas en vida a perdonar, no est imponiendo una carga, mas pesada sobre nuestros hombros. Est señalando una salida. Este mostrando la túnica puerta, que conduce a la libertad interior. El perdón no es una exigencia arbitraria, es una medicina. Y como toda medicina, a veces cuesta tomarla. Puede ser amarga al principio, pero produce salud. La herida del corazón nos cura acumulando argumentos, ni repasando una y otra vez lo sucedido, ni buscando aliados que confirmen que tenemos razón. Se cura cuando dejamos de permitir que el mal recibido determine nuestras respuestas. El perdón rompe ese reculo. Interrumpe la cadena que una ofensa y resentimiento y amargura. Amargura y distancia de Dios, porque el resentimiento no solo afecta nuestras relaciones humanas, también afecta nuestra relación con el Señor. Un corazón cerrado por el rencor tiene dificultad para experimentar la paz de la oración. Se vive duro, desconfiado,
incluso frío ante la gracia. En cambio, cuando comenzamos a perdonar, aunque si con esfuerzo, algo se abre por dentro. Es como si el alma respirara nuevamente. El perdón es un proceso. No siempre es instantáneo. A veces comienza con una decisión muy pequeña. Sé quiero perdonar. Tal vez todavía hay dolor. Tal vez todavía hay lágrimas. Pero ya no hay deseo de venganza. Y esa decisión, sostenida por la gracia, inicia la sanación. Adams. El perdón nos devuelve el control de nuestra vida interior. Mientras guardamos rencor, dependemos emocionalmente de quien nos hiere. Nuestra paz está condicionada por lo que esa persona hizo o deja de hacer. Pero cuando perdonamos, recuperamos nuestra libertad. Decidimos que el mal recibido no definir nuestra identidad ni nuestro futuro. Perdonar no cambia el pasado, pero transforma el presente. Nos permite mirar la historia sin quedar atrapados en ella. Nos da la posibilidad de recordar sin que el recuerdo nos destruya. Y eso es verdadera sanación, no que desaparezca todo recuerdo, sino que el recuerdo ya no tenga poder para herir. También es importante comprender que el perdón no siempre implica reconciliación inmediata o restauración completa de la confianza. La prudencia sigue siendo necesaria. La justicia sigue teniendo su lugar. Pero el corazón puede estar libre incluso cuando las circunstancias nos han resuelto del todo. El perdón acta en el interior. All donde nadie más puede entrar. Cuando elegimos perdonar, permitimos que Dios acte en la herida. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. El aire fresco entra, la luz ilumina el polvo acumulado. Y poco a poco el ambiente cambia. No todo se transforma en un instante. Pero el proceso ha comenzado. El sí o no nos pide algo imposible. Nos ofrece su propia gracia para hacerlo posible. Él conoce nuestras luchas, nuestras resistencias, nuestras lágrimas ocultas. Y, precisamente por eso nos invita a perdonar. Porque sabe que solo es el corazón vuelve a su estado original. Capaz de amar sin cadenas. El perdón no es debilidad, es fuerza interior. Es la decisión de no dejar que el mal tenga la última palabra. Es el comienzo de una vida nueva, más ligera, más libre, más en paz. Y quien se atreve a recorrer es camino descubre. Al final, no solo ha liberado al otro en su corazón, sino que se ha encontrado a sí mismo renovado y sanado. Perdonar no es justificar el mal.
esta es una verdad, que debemos comprender con claridad, porque muchas veces el corazón resiste a perdonar precisamente por miedo a traicionar la justicia. Pensamos que si perdonamos estamos diciendo que lo que ocurrió no fue grave, que no tuvo importancia, que no dala, y no es as. El perdón no barra la gravedad de la ofensa ni niega el sufrimiento vivido. El mal es mal. La injusticia es injusticia. La traición here. La mentira destroy la confianza. Todo eso es real. Y reconocerlo no es falta de caridad, es vivir en la verdad. De hecho, no se puede perdonar de verdad aquello que no se reconoce como herida. Si minimizamos lo sucedido, si fingimos que no pasa nada, no estamos perdonando, estamos evadiendo. Perdonar comienza precisamente cuando aceptamos que el daño fue real. Pero decidimos que no queremos responder al mal con más mal. Aquí está el punto central. El corazón humano, herido, tiende naturalmente a buscar compensación. Surge el deseo de venganza, aunque sea silenciosa. A veces no queremos hacer daño directo, pero si decimos que el otro pague, que sufra, que experimenta algo parecido a lo que nosotros vivimos. Esa reacción parece justa a nuestros ojos. Sin embargo, cuando alimentamos ese deseo, el mal se multiplica, se instala dentro de nosotros, se convierte en resentimiento, en dureza, en frialdad, y así, la injusticia que vino de fuera comienza a reproducirse en nuestro interior. El perdón rompe esa cadena. No cambia el hecho ocurrido, pero sí cambia nuestra respuesta. Perdonar no significa declarar inocente al culpable. No significa renunciar a la verdad. Significa renunciar a ocupar el lugar de Dios absoluto. Significa dejar en manos de Dios el juicio definitivo. Nosotros vemos una parte. Dios ve el corazón entero, las circunstancias, las debilidades, las historias que desconocemos. Cuando perdonamos, estamos diciendo, seg or, ti eres el juz justo. Yo no quiero cargar con ese peso. Esto no elimina la necesidad de justicia humana cuando es necesaria. Hay situaciones que deben ser corregidas, errores que deben repararse, límites que deben establecerse. El perdón no suprime la prudencia ni la responsabilidad. Una persona puede perdonar y, al mismo tiempo, mantener una distancia sana. Puede perdonar y, sin embargo, exigir que se restituya lo que fue dado. El perdón acta en el corazón. La justicia acta en el orden de las relaciones. Muchas veces confundimos perdón
con reconciliación auténtica. Pero la reconciliación requiere que ambas partes estén dispuestas a caminar hacia la verdad. El perdón, en cambio, puede ser unilateral. Puede nacer en el interior de quien fue herido. Incluso si el otro no reconoce su falta. Es una decisión personal, un acto de libertad interior, al perdonar. No estamos diciendo que el mal no tuvo consecuencias. Estamos diciendo que no queremos que esas consecuencias se convierten en odio dentro de nosotros. Estamos eligiendo no dejarnos definir por la herida. Estamos afirmando que el mal no tendrá la última palabra en nuestra historia. Hay una gran diferencia entre justificar y perdonar. Justificar sería llamar bien a lo que es mal. Perdonar es reconocer que fue mal. Pero decidir no responder con el mismo espíritu. Es un acto profundamente cristiano porque refleja la lógica de Dios. Él no aprueba el pecado, pero ofrece misericordia al pecador. Cuando el corazón comprende esto, se libra de un peso enorme. Ya no necesita negar la herida para poder perdonar. Puede mirar la verdad de frente con serenidad. Puede decir, ese doli. Sí, fue injusto. Pero no quiero vivir encadenado a esto. Perdonar no es debilidad ni ingenuidad. Es madurez espiritual. Es la capacidad de separar la persona del acto. De rechazar el mal sin dejar de creer que la gracia puede actuar. Y sobre todo, es confiar en que de Dios es más justo y más misericordioso de lo que nosotros podríamos ser. El perdón es un acto de libertad. A primera vista puede parecer lo contrario. Desde fuera, muchos piensan que quien perdona es débil, que se deja pesatir, que renuncia a defenderse. Pero en realidad sucede lo opuesto. Quien no perdona permanece atado. Quien perdona rompe las cadenas. Cuando alguien nos hiere, algo se rompe dentro. Y si no cuidamos el corazón, esa herida se convierte en una atadura invisible. Empezamos a vivir reaccionando a lo que nos hicieron. Nuestra paz depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Si lo vemos, nos alteramos. Si escuchamos su nombre, si despierta la ira. Si recordamos el pasado, vive la tristeza. Sin darnos cuenta, esa persona ocupa un espacio constante en nuestro interior. Eso no es libertad. La falta de perdón nos mantiene conectados emocionalmente al agresor. Aunque no queramos saber nada de él, sigue teniendo poder sobre nosotros. Es como si llevara una leve que abre nuestra herida cuando quiere, incluso sin saberlo. Y nosotros permitimos
qui hizo ocurra porque alimentamos el resentimiento. Perdonar es recuperar el dominio de nuestra vida interior. Es decir, lo paz fue real, pero no gobernar mi presente. Es negarnos a qui el dolor marca el rumbo de nuestras decisiones. Es decidir que nuestra identidad no ser la víctima de una ofensa, sino hijos de Dios llamados a vivir en plenitud. La libertad interior es uno de los mayores tesoros del alma. No depende de las circunstancias externas. Una persona puede estar en situaciones difíciles sin embargo, ser profundamente libre por dentro. Pero cuando el corazón est lleno de resentimiento, incluso en medio de condiciones favorables, vive prisionero. El perdón rompe esa prisión. No significa que desaparezcan automáticamente los recuerdos o que ya no exista dolor. Significa que el recuerdo ya no tiene poder para dominarnos. Significa que podemos pensar en lo sucedido sin que el alma se oscurezca. Significa que hemos decidido no responder desde la herida, sino desde la conciencia y la fe. Adams. El perdón nos libera del deseo de venganza. Mientras buscamos que el otro pague, estamos atados a una expectativa que raramente se cumple como imaginamos. Esperamos disculpas que no llegan, reconocimientos que nunca se producen, gestos que quizás no veremos. Y esa espera constante nos amarga. Perdonar es soltar esa expectativa. Es confiar en que la justicia definitiva no depende de nosotros. También es un acto de profunda confianza en Dios. Cuando perdonamos, estamos diciendo, Señor, confío en que tú eres el juez justo. No necesito cargar con este peso. Y al soltar es peso, el corazón se vuelve más ligero. Hay personas que viven atadas encadenadas a una ofensa antigua. Construyen muros alrededor del corazón. Se vuelven desconfiadas, duras, incapaces de abrirse completamente al amor. Creen que así se prodigan. Pero en realidad están aislando. El perdón derriba esos muros. Devuelve la capacidad de confiar, de amar sin miedo constante. Perdonar no cambia el pasado, pero transforma el modo en que el pasado influye en nosotros. Nos permite mirar hacia adelante sin arrastrar continuamente lo que nos hiere. Nos devuelve la serenidad. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere en cada momento. Es tener un corazón que no es esclavizado por el odio, el resentimiento o el deseo de revancha. Y esa libertad comienza cuando, con humildad y valentía, decidimos perdonar.
Quien perdona, no pierde dignidad. La recupera. No pierde fuerza. La demuestra. No se somete al mal. Se eleva por encima de él. Porque el mal encadena, pero el amor libera. Y el perdón es una de las expresiones más claras de ese amor que hace al alma verdaderamente libre. Solo quien se perdonado puede perdonar de verdad. Esta es una de las experiencias más profundas de la vida espiritual. Mientras el corazón se siente impecable, mientras uno se considera tu únicamente víctima y nunca responsable. El perdón hacia los demás resulta casi imposible. Se vuelve una exigencia pesada, una injusticia añadida. Pero cuando la persona descubre su propia fragilidad, cuando reconoce que también ha fallado, que también ha heredado, que también ha necesitado misericordia, algo cambia por dentro. Todos necesitamos perdón. No existe corazón humano completamente inocente. Tal vez no hemos cometido las mismas faltas que otros. Tal vez nuestras caídas han sido distintas, más ocultas o socialmente aceptables. Pero nadie puede presentarse ante Dios con las manos totalmente limpias. Y cuando uno se coloca ante él con sinceridad, sin máscaras, descubre la grandeza de su misericordia. Dios no nos ama porque somos perfectos. Nos ama en nuestra debilidad. Nos perdona no porque lo merezcamos, sino porque su amor es más grande que nuestro pecado. Esta experiencia no es teórica, es concreta. Se vive en la oración humilde, en el arrepentimiento sincero, en el reconocimiento de nuestras faltas. Y cuando uno ha sentido el alivio del perdón, cuando ha experimentado la paz, que sigue la confusión de la propia culpa, entonces entiende algo esencial. Si a mí se me ha perdonado tanto, no voy a perdonar. El corazón endurecido suele olvidar su propia historia. Recuerda con detalle lo cual le hicieron, pero minimiza lo que él mismo ha hecho. En cambio, el corazón tocado por la misericordia se vuelve más comprensivo. No justifica el mal, pero comprende la debilidad humana. Sabe que detrás de muchas ofensas hay ignorancia, heridas no resueltas, miedos, egoísmos que también uno mismo ha experimentado en otras formas. Cuando uno se sabe perdonado, deja colocarse en una posición de superioridad moral. Ya no mira al otro desde arriba, como juz severo, sino desde el mismo nivel de fragilidad. Esta conciencia cambia el modo de relacionarse. Hace que el perdón no sea una concesión orgullosa, sino un acto humilde. Adams. La experiencia de haber sido
perdonado la línea el corazón de gratitud. Why la gratitud transforma la mirada. La persona agradecida no vive centrada en las dudas de los demás, sino en el don recibido. Why quien vive agradecido por el clear ha recibido de Dios encuentra más fácil extender esa misericordia a otros. Hay una relación directa en la profundidad con la que uno experimenta el amor y experimenta la alertis y la capacidad de donar en la inayden nananardelo anampertin nona avenit apostle honor. Si la fis quieta en ideas, el perdón ser una obligación moral de fe, sil de cumplir. Pero si la fis convierte en encuentro, si uno se ha sentido realmente mirado con compasión, levantado después de la caída, entonces el perdón brota casi como consecuencia natural. Esto no significa que siempre sea fácil. Hay heridas muy profundas. Hay situaciones que han marcado la vida entera. Pero incluso en esos casos, la fuerza para perdonar no es del esfuerzo humano solamente. Nes de recordar. Yo también he sido perdonado. Yo también he sido comprendido cuando no lo merecía. Yo también he sido esperado con paciencia. Cuando olvidamos esto, el corazón se vuelve y guido. Cuando lo recordamos, se ablanda. Y un corazón ablandado por la misericordia es capaz de actos heroicos de perdón. Perdonar no es negar el dolor. Es permitir que el amor recibido sea más fuerte que la herida sufrida. Y solo quien ha experimentado es amor que perdona sin medida puede ofrecerlo a los demás con verdad y coherencia. La Cuaresma es un tiempo de reconciliación concreta. No es solo un periodo litúrgico que se repite cada ni una tradición que cumplimos exteriormente. Es una oportunidad real que Dios nos concede para volver a él con todo el corazón. Y volver a él significa también revisar nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestras heridas no resueltas. A veces reducimos la Cuaresma a prácticas externas. Ayunar de ciertos alimentos, hacer pequeños sacrificios, multiplicar algunas oraciones. Todo eso es bueno y tiene valor. Pero si esas prácticas no tocan el corazón, si no producen un cambio interior, si quedan incompletas, el Señor no busca solo gestos, busca un corazón reconciliado. Puede suceder que cumplimos fielmente con actos penitenciales, pero mantengamos en el interior una lista de personas a las que no estamos dispuestos a perdonar. Podemos privarnos de algo material y, sin embargo, aferrarnos con fuerza al resentimiento. Entonces la Cuaresma pierde su profundidad. Porque el verdadero ayuno que agrada a Dios
as el cromp las cadenas del odio libera el corazón. La reconciliación concreta implica nombres, rostros, situaciones reales. No es una idea abstracta. Tal vez el seg, or nos est seg hablando precisamente, aquella relación que evitamos, aquella conversación que postergamos, aquella herida que preferimos no tocar. Why nos dice en silencio, ehi quiero actuar. La gracia de este tiempo litúrgico es especial. La Iglesia nos invita a examinar la conciencia con más sinceridad, a reconocer nuestras faltas, a buscar el sacramento de la reconciliación. Pero no se trata solo de confesar pecados individuals. También se trata de preguntarnos si estamos viviendo en paz con los demás en la medida de lo posible. Reconciliarse no siempre significa que todo volver a ser como antes. Hay situaciones en las que la confianza necesita tiempo para reconstruirse. Hay heridas profundas que requieren prudencia y límites claros. Pero incluso en esos casos, el corazón puede dar un paso. Puede decidir no alimentar más el resentimiento. Puede elegir orar por la persona que lo hiere. Puede estar dispuesto a saludar, a hablar con respeto, a no responder con dureza. La Cuaresma es el momento de dar ese primer paso. No mañana. No cuando el otro cambie. No cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora. Porque la conversión siempre es presente. Dios no nos pide lo imposible. Nos pide sinceridad. Tal vez no estamos listos para una reconciliación total. Pero si podemos estar dispuestos a comenzar el camino. Podemos pedir la gracia de perdonar. Podemos reconocer ante el seg, or nuestra resistencia, y entregársela. Adams. La reconciliación trae una paz que ninguna práctica externa puede sustituir. Cuando el corazón deja de estar dividido, cuando ya no guarda rencor. La oración se vuelve más libre, la alegría más profunda, la fe más luminosa. Se experimenta una coherencia interior que fortalece todo lo demás. La Cuaresma nos recuerda que somos peregrinos hacia la Pascua. Why no se puede celebrar la resurrección con el corazón lleno de amargura? No se puede cantar la victoria de la vida mientras alimentamos resentimientos que nos mantienen atados al pasado. Por eso este tiempo es una invitación concreta. Revisar, decidir, actuar. Tal vez una llamada telefónica. Tal vez un mensaje. Tal vez simplemente un cambio interior que el otro ni siquiera verá. Pero que transformar nuestra relación. Dios quiere corazones reconciliados.
Porc solo, un corazón reconciliado, pude experimentar plenamente la alegría de la Pascua. Y la Cuaresma es camino patient y exigente, que nos conduce hacia esa libertad.